Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 60. Hotelreservierung. And since the word ends with ung, what will be the article? Yes, die. Let's first learn a few important words. Das Hotel, die Hotels. Noch einmal, das Hotel, die Hotels. Die Pension, die Pensionen. Noch einmal, die Pension, die Pensionen. Jugendherberge, die Jugendherbergen. Noch einmal, die Jugendherberge, die Jugendherbergen. Ein Zimmer reservieren oder buchen. Ein Zimmer reservieren oder buchen. Das Einzelzimmer, die Einzelzimmer. Noch einmal, das Einzelzimmer, die Einzelzimmer. Als Abkürzung schreibt man auch EZ. Das Doppelzimmer, die Doppelzimmer. Noch einmal, das Doppelzimmer, die Doppelzimmer. Und als Abkürzung schreibt man DZ. So there are various kinds of bookings that you could make. You could say, ein Zimmer mit Frühstück. Oder ein Zimmer mit Halbpension. Oder ein Zimmer mit Vollpension. Vollpension means you get all the 3 meals, whereas Halbpension means you get breakfast plus 1 other meal, lunch or dinner. So the formal letter has a structure. You begin with Anrede, and then you move on to the Textteil, which is the body of the letter. At the end is Großformel und Unterschrift. Unterschrift, you could just write your name. Let's begin with Anrede. Now, since this is a formal letter, you have to be very nice and friendly. Usually, in Germany, you would use Sehr geehrte Damen und Herren. Yes, you should learn up the sentence. Sometimes, people could also just begin with Hallo. This is a little less formal. Now let's come to the next part. Textteil. When you have to reserve a room, then there are a few important things that you should mention in your letter. Here's the first one. Wann. That means you should mention when you're coming. Let's look at a few examples. Wir kommen am 7.7. um 18 Uhr an. You could just simply mention roughly. Wir fliegen im August nach Paris. Here's another one. Ich komme am 31. Mai um 15.30 Uhr mit dem Zug an. Oder ich möchte im August für eine Woche Wien besichtigen. After you have mentioned when you're coming, you should also mention for how long are you gonna stay. Wie lange? You could say, wir bleiben 2 Tage. Or you could also say, wir übernachten für eine Woche. Übernachten is probably a new verb. This verb is nicht trennbar. And here are other alternatives. You could say,
Wir brauchen Übernachtung für 3 Nächte. Übernachtung comes from the verb übernachten. Or you mention the exact dates. Ich bleibe vom 7.7. bis zum 9.7. You can vary the dates and the duration as per your requirements or as per the question in the examination. You should also mention how many persons you are or how many rooms do you need. Wie viele Zimmer? Ich brauche ein Einzelzimmer mit Halbpension. Don't forget to mention whether you need the room with Frühstück, Halbpension oder Vollpension. Wir brauchen 3 Doppelzimmer mit Frühstück. Here are some more variations. Ich möchte ein Doppelzimmer für diese Zeit reservieren. In this case, make sure that you have mentioned your dates before you write the sentence. Ich hätte gern ein Einzelzimmer mit Vollpension. Sometimes the prices are not mentioned in the brochures or online. Then you can ask for it. Price? Was kostet ein Doppelzimmer mit Vollpension? Oder haben Sie günstige Zimmer? Oder wie viel kostet es pro Nacht? This when you have already mentioned what kind of room you want to have. And sometimes maybe you need an extra bed. Was kostet ein extra Bett? It's very normal to have some extra or other wishes. Andere Wünsche. Let's see a few examples. Können Sie uns vom Flughafen oder Bahnhof abholen? And if you're carrying your pet with you, you should ask in advance. Sind Haustiere erlaubt? You can also ask them to send you some information on the city you're going to visit. Schicken Sie bitte Information über die Sehenswürdigkeiten. You could also ask for a special room. Haben Sie ein Zimmer mit Meeresblick? Now let's look at a few examples. Beispiel. And here's the first one. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fahre am 4. Juli nach Stuttgart und möchte in Ihrem Hotel Star übernachten. Ich hätte gern ein Doppelzimmer mit Frühstück. Wie viel kostet es pro Nacht? Ich möchte 3 Nächte bleiben. Können Sie mir auch Informationen über die Sehenswürdigkeiten schicken? And in the end comes Grußformel. Danke und viele Grüße, Maria Schmidt. You can end the letter with viele Grüße or mit freundlichen Grüßen. This we'll see in the coming examples. Sometimes you can also be asked to write directly to the tourist information. An Touristeninfo. Here is an example. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im August mit meinem Mann nach Wien reisen. Wir möchten ein Doppelzimmer reservieren. Können Sie uns gute Hotels empfehlen? Schicken Sie uns auch bitte einen Stadtplan und ein Kulturprogramm. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Emma Braun. As you can see, instead of viele Grüße, you can also use mit freundlichen Grüßen. And the verb empfehlen is a new verb. It is nicht trennbar. You can ask for a Kulturprogramm. That means a program which contains information about theater, films, etc. Sometimes you can also be asked to write to a travel agency or a travel office. An Reisebüro. Let's look at an example. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme am 20. August mit meiner Familie in Zürich an. Was kosten 2 Doppelzimmer mit Frühstück? Wir möchten eine Woche bleiben. Sind Hunde erlaubt? Ich bitte um Antwort.
Danke und viele Grüße, Patrick Meyer. So this should give an idea of how to write a formal letter if you have to reserve a hotel room. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.